crime, hate crime, and other thing we're going to talk about. We have some 9 or 10 concern about behalf of our Bangladesh community. Besides that, if anyone has any question, please feel free to share with them. They are here to help us. Also, NYPD Community Affairs team and Crime Bureau team with us here. Thank you. I'd like to give a mic to Raja Abdullah. Take over from me. Thank you, Mamun Bhai. আপনারা নিশ্চয়ই মামুন ভাইয়ের কথা ধরে বুঝতে পেরেছেন কেন আজকের আয়োজনটা। আজকের আয়োজনটা কিন্তু মূলত এখানে 43rd প্রিসেন্টের সাথে আমাদের একটি মত বিনিময়। আমাদের বর্তমান আমরা যে 43rd প্রিসেন্টের আন্ডারে আমরা যে কমিউনিটি আমরা আছি, একটা অনেক বড় কমিউনিটি আমাদের এখানে। প্রায় more than 50,000 people we are living here in Bangladeshi community. So আমরা প্রতিদিন আমাদের যাপিত জীবনে সামাজিক নিরাপত্তা বলেন এবং আমাদের পুলিশিং সেবা বলেন, এইসব যে সমস্যাগুলো আমরা ফেস করছি সেগুলোর সমস্যাটা আপনাদের প্রশ্ন এবং সমাধান তার উত্তর খুঁজতে কিন্তু আমরা এখানে এসেছি। আপনারা যারা বাংলায় বলবেন কোনো অসুবিধা নেই, এখানে আমাদের মজুমদার ভাই আছেন, তিনি অ্যাজ এ ইন্টারপ্রেটার হিসেবে কাজ করবেন, তিনি ইংরেজিতে সেটাকে অনুবাদ করে দেবেন যাতে আমাদের 43rd প্রিসেন্টের অনারারি এনওয়াইপিডি কর্মকর্তার বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। মাসুদ ভাই, আমি আপনাকে মাইক তুলে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের যে প্রোগ্রামটা বিশেষ করি কমিউনিটিতে আমাদের নতুন সিও আসছে, সে তাকে ইন্ট্রোডিউস করবে, বা মজুমদার ভাই আছে সে তাকে ইন্ট্রোডিউস করবে, তার সাথে আমরা একটু পরিচয় হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যেটা লেটলি আমাদের কমিউনিটি থেকে অনেক কমপ্লেন আমি শুনতে পারতেছি অনেক বিষয় নিয়ে। তা আপনারা অবশ্যই কিছু জিনিস অলরেডি আপনারা নিজেরা জানেন, মেবি আর কিছু জিনিসটি আপনারা নিজেরাই বক্তব্যী। তো আমি ওই কথাগুলো না বলে আপনাদের মুখ থেকে ডাইরেক্টলি 43rd প্রিসেন্ট সিওর সাথে এনগেজ করে আপনারা প্রশ্ন করবেন। এক্সাম্পল, আমি দেখলাম এই স্টার্লিং এর মধ্যে পুলিশের গাড়ি, পরে একটু ইনকোয়ারি করে দেখলাম এখান থেকে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। এই বিষয়গুলো সব জায়গায় হয়, শুধুমাত্র আমাদের ব্রঙ্কসে না। We are welcoming you to our 43rd precinct. Please let us know as civilian what can we do to help this so that our cars don't get fixed. Thank you so much. Thanks for your overnight keeping us safe as much as possible. Thank you. Sheikh Jamal Hussain কথা বলবার জন্য। Recently, our community facing a lot of challenges. Especially people goes to work, going from praying center, there is some, I do not want to present as a hate crime, but I do see a lot of hate crimes there too. Because we as a minority, hardworking people coming from work, they target them, saying that you are Indian, you are this, you are black, you are this, you are that. So I do not identify as a hate crime, but this is a part of it as well too. I believe at least keep us safe. And definitely under your leadership, we can expect that. We need more police patrol, especially around the subway station, where is a dark area. Especially we need more patrol by Buckner Boulevard because there is a lot of traffic issue that we are facing. So definitely we want to welcome with a warm welcome to our community. Definitely under your leadership, we could expect better and good neighborhood, especially in Pakistan. Thank you so much. You are present in your... Janab Imran Sharon. Welcome to our 43rd precinct, and we are humbly asking you with the security concern that we have. I've been talking about this issue for a long time, about the hate crime issue. Hate crime issue is because the way I look, because of my accent, because of the clothes that I wear, because of my facial hair, or because of my height, because of my origin, I've been attacked, I've been
going to work and coming home, providing for my family. And if I get targeted because the way I look or because the way I talk, and I'm going to work, trying to earn honest money and paying taxes as any other citizen, and I wanted to have I wanted to feel secure around my surroundings. Lieutenant Belaluddin. Assalamu alaikum. Good evening. Yes, yesterday it was my day to speak. Today is not my day to speak. So, Inspector for the community, since I'm part of community, I believe they are very concerned about the Starling Avenue right over there. Double parking vehicle is coming. Some people luxurious life is getting hazardous condition for the poor people. They go to Morris Park. And sometimes they have to take a bus, BX22. Only here, it kills 5 minutes. If they are 5 minutes late, they are going to miss the school bus. And they don't have too many officers. They are trying heart and soul. Stealing wheels or stealing a vehicle, especially Honda CRV, Honda Accord, Honda Civic, Acura. As a community man, I'll tell them, don't buy it. This is not only, boss, I'm just answering on behalf of you. It's not only the issue in this precinct. This is a citywide problem. One more thing I would like to request, okay, my boss is going to answer. I know his schedule is very tight. I'm going to request everyone to make this short and quick question. আর এখানে যে আইন শৃঙ্খলা যে পরিস্থিতি আমরা অনুভব করি খুবই ভালো, খুবই ভালো। আপনি আমাদের অভিভাবক হিসাবে এবং এই কমিউনিটির গর্ব হিসাবে আপনি একটা দায়িত্ব নিতে পারেন বোধহয়। আমাদের এখানে জনপ্রতিনিধি 3 জন আছে। They can enforce or notice them since there is a senior citizen always hang around having tea and stuff like so. They expect at least water in the table. Free water, right? Okay. New York City is providing free water. So ট্যাক্স দিয়ে আমরা ব্যবসা করি। দেখা গেছে বাইরে ভেন্ডার বসে ওরা কোনো ট্যাক্স নাই। আমাদের শুধু এটা নাই, যারা গাড়ি পার্কিং করে ওরা দরজা খুলতে পারে না এই ভেন্ডারের লাগে। অনেক সময় দেখা গেছে এখানে ইটিজিং হয়। অনেক সময় আছে যেমন আমাদের ইত্যাদি গোসারি, স্টার্লিং, এই আলাক্সা গোসারি, প্রিমিয়াম গোসারি, এই ধরনের গোসারি যেটা আছে আস্তে আস্তে তারা একবারে চলে আসে। ওবাইও তারা ফুড ওদিকেও ফুড মাঝখানে দিয়ে মানুষ যাইতে পারে না। আবার দেখা গেছে ভেন্ডার 2 নম্বর হইল গিয়া বিগত কয়েকদিন আগে রাত্রে বেলায় আমাদের কিছু ছেলেবেলে এখানে আসে উশৃঙ্খল করে, যে রাত্রে তারা গান লইয়াটে, এখানে ইয়াং গাই গান লইয়াটে। আমি বললাম যে কি হয়েছে, ওরা বরাবর আমার কিছু চুপ থাক। আমি কিন্তু ক্যামেরা করছিলাম, ক্যামেরা করার পরে কি করলো, আমার মোবাইলটা তারা নিয়ে নিল। আমি বহুত কষ্ট করে মোবাইলটা নিয়ে আনছি। যাই হোক, এরপরে কি করলো তারা চুনি আমাকে বলছে যদি তুই বেশি মাতস তোর দোকান উড়াইলি। আমার আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকলো যে আপনারা এটা দেখবেন। সবাই এখানে আসছেন, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, এটা আপনারা সবাই জানেন। এই পর্যন্ত সেটা এক্সপ্লেন করা হয়েছে। উই আর রিয়েলি সাফারিং হিয়ার। I have request, like, you know, in the evening time, if you come here, you will see they are doing like double parking or even though triple parking. So all the buses and, you know, car are stuck here, they cannot go through. I have request, please stop it. If you, like, you know, issue ticket like 1 or 2 weeks, they will move themselves, because we request so many times, they are not listening us. That's my request. Thank you very much. সন্ত্রাসী হামলায় নিহত পুলিশ অফিসার দিদারুল ইসলামের স্মরণে 1 মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। We should be doing, we're going to ask you to come back if possible in, you know, at least quarterly or at least twice a year, so we can bring more ideas that you can give it to us and stuff like that. And also we can বদলাবে না বাংলাদেশ, সেই একটু ঘুরে ফিরে নিজেরা না বদলালে বদলাবে না স্টার্লিং অ্যাভিনিউ। নিজে বদলাই, তারপর পুলিশের কাছে আবেদন করি, তারপর আমরা সঠিক সেবা পাবো এখান থেকে, পুলিশ থেকে। আপনাদেরকে আর কারো কিছু বলার আছে? আপনারা যারা পেছনে আছেন, আমি তাহলে মঞ্চে চলে যাই না। কমিউনিটি 9 বোর্ডের অনারেবল চেয়ারম্যান
এবং সকলের প্রিয়জন জনাব এন মজুমদার ভাই। As always, you are the best. You do such a nice job as an MC. One minute. One of the questions that's coming from back here also from the fine ladies inspector, they're saying that whenever they call cops, they have called cops for many reasons. Unfortunately, the response time is pretty bad. It takes hours and hours, and it's coming from the two lovely ladies that's sitting back here. They just want to hear from you whenever you have a moment to talk, explain what's going on. Like Yalal said earlier, we understand the manpower and everything else, but our concern is when we need help, that's when we need the police, really. If they don't come on time or they don't respond quick enough, what do we do in that case? Just want to throw that in there. Thank you. Thank you, Rasul Bhai. So let me start by saying thank you for the last person right here, whoever came in here. You all are the best because you care about our community. Because if you don't show up, the meeting will not be significant. And also, I want to thank Commanding Officer T and our Senator, the most accessible senator in our time, Senator Natalia Fernandez. Also, Ms. Nguyen, who is one of our own representing our Assemblywoman Natalia Fernandez. So let me say, Karina Riaz. Thank you for correcting. So let me start by saying this. I think এই আজকের মিটিংটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা এই কথাগুলো বলার জন্য। আমরা অনেকে মনে করি এই এরিয়া ভালো নাই, চলেন আমরা লং আইল্যান্ড চলে যাই, স্টারলিং চলে যাই। বাট our responsibility to make the community better, to make the neighborhood better. You see, we have to value our own neighborhood by keeping it safe. By keeping the neighborhood safe will benefit us, benefit you, benefit him, homeowner, business owner, church owner, masjid owner, not the Natalia Fernandez, not the Inspector T, because they are representing only. We will be more benefited by keeping the place safe. The property value goes up. যেখানে দেখবেন ভালো neighborhood, property value double price. So it is our responsibility, it is our duty, it is in our interest to make it safe. How are we going to make safe? আমরা আমাদের অনেক কয়েক বক্তা বলছেন, if something happen, we say something. We call police, we call 911 when it's applicable, call 311. The woman and last speaker is, and he is going to recap and end the meeting. So without further ado, our proud, our honor, and the honorable senator of our senatorial district 34, Nanbat Natalia Fernandez. Thank you. All right, I'll be quick because I want our captain to be able to answer all these questions. There was a lot of concerns, a lot that he's heard in many parts of the district, because unfortunately these are common things, the car thefts, the hanging out in the streets. So I know that there is some solutions that he can present to us, but really, yes, we're here to work together as a team. When I get the reports, I share with him. He tells me things that are going on. I'm fortunate to say that I've known Captain T from the 49th precinct, the other part of the district, and he's been a great partner, so we are definitely in good hands. As far as some of the things that I can do, I'll let the captain speak about, the crime and everything. But for the small businesses, myself and the Assemblywoman's office and the council member's office, we could bring the Office of Small Business Services to talk to every business owner, to remind them about cleaning up properly, of keeping their storefront clean, of any other resources. If cameras is an issue and we need to catch illegal dumping, that's funding that we can help look for in next year's budget to make sure that we have those safety measures in the neighborhood. So happy to work with our captain to figure out those important areas, and I know our Assemblywoman Karina Reyes is certainly on board with making sure that we can just keep this community safe. So with that, thank you so much. I'll pass that on to our Assembly representative, and then we'll go to the captain. Assalamu alaikum shabaike. Thank you, Captain. Thank you, Mr. Majumdar. Thank you, Natalia Fernandez. আমি বেশি বলবো না, আমি জাস্ট বলবো just like Natalia Fernandez said, আমাদের অফিস কি করতে পারবে, আমরা বিজনেস ওনার্সকে রিমাইন্ডার দিতে পারবো যে এগুলো করা নিষেধ। আপনি যে বিজনেস রান করেন, এখানে অনেক রুলস আছে, আপনি তো ব্যবসা এক রাতে করা হয় না, রাইট? সো আপনি যদি কোনো হেল্প লাগে আমাদের অফিসে আইসেন, আমার কার্ড আছে, আমরা আরো কথা বলি আমরা আর কি করতে পারবো। এখানে যারা মহিলারা আছে, থ্যাংক ইউ
so much. এখানে আপনারা যদি আরো মানুষদেরকে বলতে পারেন, আপনার ওয়াইফদেরকে বলেন, আপনার বাচ্চাদেরকে বলেন, this is important. এভাবে চেঞ্জ হয়। আমরা যে এখানে এসে আপনাদের সাথে সময় যে কাটাই, এভাবে চেঞ্জ হয়। So thank you very much. I have some flyers, but I'll stick around till the end. Who work very hard. Who put this meeting together? Mamun Islam. Mamun Bhai. Yeah. So he is the one very loving and caring person for this community. So thank you for putting this all together, and you know, I can see the involvement that community has, because you look around and not only does your presence tell us how important this meeting is, but I could hear it in your voices. I could hear the passion, and I could hear the frustration, and we get it. You know, that's why we're here, and we want to make sure that you're heard, that you can come here, and that we'll sit here and we'll hear this, because it's important that if we don't hear you, we can't make these changes and we can't make the adjustments. Before I go any further, though, I just want to introduce and also thank some of my guys over here. A lot of what you asked me about today is considered quality of life. It's not just crime, but it's the quality of life. So we see a lot of times where we read the news and we see somebody who's brutally assaulted or robbed or shot. And thankfully, I think that most people don't encounter that on a regular basis. What we do encounter on a regular basis is everything that you brought up today. Illegal vendors, double parkers, noise, all these issues everybody encounters every day. So we have a plan and a team to try to address this. And a big part of that is our community affairs. I have Officer Perez, who's here from our community affairs team. I have my crime prevention officer. I have Officer Bonifacio, who's over here. And these guys are direct liaisons. You guys have often asked me, you know, if I have an issue with the community, if I have an issue with the crime or crime prevention, who do I talk to? Who can I get to come down to look at my business and do a survey and say, hey, you know, these cameras are no good. These locks are no good. This area needs more light. That's what that's what crime prevention can do for you. You know, and use these resources. These are tremendous resources. My last two officers over here, Officer Blanco and Officer Fortuna, I'm sorry. These guys are part of the Q team, right? So a lot of the issues that you guys have brought up are directly handled by these guys. All right, so just to give you a snapshot, and you know what, I wasn't sure how this meeting was going to go. If I'd known better, I'd bring more notes and more stats. But off the top of my head, in the 28-day period, right, so 28 days, 1 month, 4 weeks, we handled 1,981 311 jobs. That's almost 2,000. Almost 2,000 of your complaints we handled. My Q team guys handled 1,600 and change, over 80% of those jobs. Right, so that means that not my sectors, not the contractors, these guys right here, two of the ones that you see over here, part of my Q team guys. So if you could just give them a quick round of applause, because they really work hard for you guys. And that being said, it's a problem, but it's a community problem, and it needs many agencies to come together and fix this. And that's great. That's why we're here, and that we work with our partners, and we work together, and we can fix this together. So the double parking, you know, obviously. And we'll welcome you with the flower and gift. Just give us 2 minutes. Thank you all media also. We sorry that we didn't mention you guys are here. usonline.com, Taher Bhai, and Tushar Peak, and Faijo Bhai. Thank you. NTB representative. Oh, NTB. Wow. Yes. We have a new member of NTB. Good evening. Actually, আমাদের যা কোশ্চেন ছিল এবং আমরা যা জানতে চেয়েছিলাম আমরা অলরেডি জেনে গেছি। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি নাতালিয়া ফার্নান্ডেজ এবং অফিসার টি or team, right? Tea's fine. And assembly women উনি বাংলা বললো তো মনে হচ্ছে যে আমাদের হ্যাঁ আচ্ছা মিস সিমরান ভুইয়া থ্যাংক ইউ আপনারা আমাদের কমিউনিটিকে হেল্প করছেন সেই জন্য And welcome him to our community with warm wishes, with a nice flower.
Thank you.